Hi, hello, a very good evening everyone. This is Krishna from 𝐚𝐲𝐬 Academy and here we are with OET Reading Mitigation. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ കരുതുന്നു. ഒരു വീക്കെൻഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് OET റീഡിംഗ് പാർട്ട് A ഫോർ അനദർ അവർ അല്ലേ. എല്ലാ തവണയും തിങ്കളാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് OET റീഡിംഗ് പാർട്ട് Aയിലെ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കുന്നത്. സോ ഇന്നും ഞാനൊരു മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വേഗം ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്ത് 𝐚𝐲 അക്കാഡമി റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പേജിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി അതൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ടൊക്കെ എടുത്ത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇഫ് നോട്ട് അതൊന്ന് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ആൻഡ് ഇനി വരുന്ന ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് എവ്രി വൺ ഈസ് റെഡി ഫോർ ദ മെറ്റീരിയൽ. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് മീ ഗിവ് യു എ ബ്രീഫ് റിഗാർഡിംഗ് OET റീഡിംഗ് പാർട്ട് A. OET റീഡിംഗ് മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് OET റീഡിംഗ് പാർട്ട് A എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ടൈം ജസ്റ്റ് 15 മിനിറ്റ്സ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, 15 മിനിറ്റും കൊണ്ട് 20 ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ 20 ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം. സോ വളരെ കൃത്യമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർ ആയാൽ മാത്രമേ ഈ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ. സോ അതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ യെസ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി മെറ്റീരിയലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു കീൻലി ഒബ്സർവ് എസ് ലൈക്ക് മെറ്റീരിയലിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് 4 ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് A, B, C and D എന്ന് പറയുന്ന 4 ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 4 ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക, OET റീഡിംഗ് പാർട്ട് A എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ടെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഓൺ ഒരു മെഡിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോസേജോ ഒരു പ്രൊസീജിയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ആവാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 4 ടെക്സ്റ്റിലും ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത്. സോ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കണം. സോ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ടെക്സ്റ്റ് A, B, C and D ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിലായിരിക്കും ഡിസ്കഷൻ പോകുന്നത്. ആ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്താണെന്നുള്ളത് വേരീഡ് പാർട്സ് ആയിട്ട്. ഇപ്പം ടെക്സ്റ്റ് Aയിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് Bയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സോ കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് Cയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇനി പറയുന്ന പോലെ ഡ്രഗ്സോ മെഡിസിൻസോ, ടെക്സ്റ്റ് Dയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സോ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞുള്ള കാറ്റഗറൈസേഷൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാം. സോ യെസ്, എന്താ അവിടെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി. അബി, വെരി ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡിയർ. Naivi, good evening dear. Malini, good evening. So I hope everyone is doing well. നിങ്ങൾ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം, അപ്പം ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ഈ പറയുന്ന 4 ടെക്സ്റ്റും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സിമിലർ ടോപ്പിക്കിലാണെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കി. ഇനി ഈ 4 ടെക്സ്റ്റും എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ 15 മിനിറ്റിൽ വായിച്ച് തീർത്ത് 20 ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവും കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ക്വിക്കായിട്ടുള്ള റീഡിംഗ്. ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 2 ടെക്നിക്സാണ് സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്കിമ്മിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും നിങ്ങൾ ഓടിച്ചൊന്ന് വായിച്ച് വിടുക. അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഓവറോൾ വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. സ്കാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനനുസരിച്ച് ആൻസർ ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സ്കാനിങ്. സോ സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ OET റീഡിംഗ് പാർട്ട് A ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒരുപാടധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ്. ഇനി ഈ സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് സ്കാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെക്നിക്ക് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ഗോ ഫോർ കീവേഡ്സ്. കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ തന്നിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ പല രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് കീവേഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മേജറായിട്ടും കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഹെഡിങ്സ് ആവാം, സബ് ഹെഡിങ്സ് ആവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ആവാം, ഇറ്റാലിസൈസ്ഡ് വേർഡ്സ് ആവാം, സൈൻസ് ആവാം, സിമ്പിൾസ് ആവാം, ഒരു മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജിയോ ഒരു മെഡിക്കൽ ടേമോ, അങ്ങനെ പലതും ആവാം, ഈവൻ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്, അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഈ കീവേഡ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഇങ്ങനെ OET റീഡിംഗ് പാർട്ട് A ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക ഏതാണ് കീവേഡ്. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കീവേഡ്സ് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കണം. സോ യെസ്, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു എവ്രി വൺ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഇൻ എ മിനിറ്റ് ദ മെറ്റീരിയൽ വിൽ ബി പോപ്പിംഗ് അപ്പ് ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഡിസ്കസിങ് ഓൺ ദ സെയിം. നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഉടനെ തന്നെ വരും. ആൻഡ് ആസ് യൂഷ്വൽ ഞാൻ ആ ടോപ്പിക് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 3 സെറ്റായിട്ടുള്ള OET റീഡിംഗ് പാർട്ട് Aയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിപ്പോകും. സോ യെസ്, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേരാണ് ആൻജൈന. സോ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഓൺ ആൻജൈന എന്ന് പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വിസിബിൾ ആയി കഴിയുമ്പോൾ
ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ OET റീഡിംഗ് പാർട്ട് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 ഡിവിഷൻസിലാണ് ടെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് A, B, C and D. ഈ 4 ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുമാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. ഈ 4 ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഉത്തരങ്ങളും ഉള്ളത്. സോ യെസ്, ഞാനൊന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കീവേഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു യുവർ കീവേഡ് ഇസ് ലൈക്ക് ദ ടൈറ്റിൽ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ആ ടൈറ്റിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, വിച്ച് ഇസ് അഞ്ജൈന. ഇനി ടെക്സ്റ്റ് എയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ജൈന എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന്, വിച്ച് ഇസ് ലിറ്ററലി ഗിവൺ ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്. Angina is chest pain caused by reduced blood flow to the heart muscles. It is not usually life-threatening. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഫേറ്റൽ കണ്ടീഷൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അല്ല എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ വാർണിംഗ് സൈൻ ദാറ്റ് യു കുഡ് ബി അറ്റ് റിസ്ക് ഓഫ് എ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഓർ എ സ്ട്രോക്ക്. സോ അവിടെ തന്നെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന അഞ്ജീന എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ കുറച്ച് ചെറിയതായിട്ടുള്ള ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ കാണാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആൻജൈന എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആൻജൈന അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ജൈന പെക്ടോറസ്, അൺസ്റ്റേബിൾ അഞ്ജൈന, വേരിയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസ്മെറ്റൽ അഞ്ജൈന, മൈക്രോവാസ്കുലർ അഞ്ജൈന, ഇങ്ങനെയുള്ള 4 കാറ്റഗറൈസേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വീണ്ടും കുറച്ച് ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്താണ്? സിംറ്റംസ്. വിച്ച് ആർ ദ മേജർ സിംറ്റംസ്? ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ്, ഫീലിംഗ് സിക്ക്, പെയിൻ ഇൻ യുവർ ലോവർ ചെസ്റ്റ് ഓർ ബെല്ലി സിമിലർ ടു ഇൻഡൈജഷൻ, ഫീലിംഗ് വെരി ടയർഡ്. സോ ദിസ് ആർ ദ സിംറ്റംസ്. അപ്പോൾ സിംറ്റംസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഒരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് പോകണം. അതെല്ലാം ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് എയിൽ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മൂവിങ് ഓൺ ടു ടെക്സ്റ്റ് ബി. ടെക്സ്റ്റ് ബിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെസ്റ്റാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സിമിലർ കണ്ടീഷനുണ്ട്, അഞ്ജൈന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമിലർ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ യെസ്, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ECG, വിച്ച് ഇസ് ദ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം. ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ECG പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൂവിങ് ഓൺ, ബുള്ളറ്റ് പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് കൊറോണറി ആൻജിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് എക്സസൈസ് ECG ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്. ഇങ്ങനെയുള്ള 4 ടെസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഈ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സിമിലർ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എക്സ്ക്യൂസ് മീ. ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ, ടെക്സ്റ്റ് സിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും മെഡിസിൻസ് അല്ലേ, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്രഗ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? എക്സ്ക്യൂസ് മീ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഡ്രഗ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. സോ ഡ്രഗ് ഇൻഡിക്കേഷൻസ്, മെക്കാനിസം, അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് ആൻഡ് പ്രിക്വേഷൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ടെക്സ്റ്റ് ഡി. ടെക്സ്റ്റ് ഡിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? സോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ GTN എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഞാനവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് മേജർ മെഡിസിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അവിടെയുണ്ട്. സോറി, ഐ എം ഹാവിങ് എ സോർ ത്രോട്ട്. ഐ എം സോറി ഫോർ ദ ഇൻ്റർഫിയറൻസ്. ഓക്കെ, സോ ദെൻ you have like risk of heart attacks and അതിൻ്റെ മേജർ കോസസും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ യെസ്, എക്സ്ട്രാ മെഡിസിൻസ് എന്ന് ഞാൻ അവിടെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ മെഡിസിൻസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻജീന, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് വെറൈറ്റീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഓരോ കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇനി സർജറി, മെഡിസിൻസിൽ തീർന്നില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും വി വിൽ ഹാവ് ടു മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അല്ലേ, അത് ഒരു സർജറിയാണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സർജറി എന്നുള്ളത് അവിടെയുണ്ട്. So the first one is CABG or coronary artery bypass graft, and the next is PCI or percutaneous coronary intervention. ഇങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറൈസേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഇപ്പോൾ 4 ടെക്സ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ആൻഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഹാവ് ടു ആൻസർ സം ഓഫ് യുവർ കോമെൻറ്റ്സ്. അമ്മു, വെരി ഗുഡ് ഈവനിങ് അമ്മു. ഐ എം ഹാവിങ് എ ബിറ്റ് like a feverish mode, that's it. So I'm not that well, but I'm good. Okay, so I hope you are also doing good. Jinu, Ani, good evening dear. Okay, Sunita, hi Sunita. So yes, moving on to the next session, which is നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സെഷൻ അല്ലേ, which is questions. അപ്പോൾ നമ്മൾ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 1 to 7 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റാണ്. ഈ 1 to 7 എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വായിക്കണം. So let me read that for you. Questions 1 to 7. For each question 1 to 7, decide which text A, B, C or D the information comes from. You may use any letter more than once. In which text can you find information about?
അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 4 ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഏത് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നാണ്, എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ, ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ എടുത്തെഴുതിയാൽ മതി. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഡു എനിത്തിങ് എൽസ്. ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് എ ആണെങ്കിൽ എ, ബി ആണെങ്കിൽ ബി, സി ആണെങ്കിൽ സി ആൻഡ് ഡി ആണെങ്കിൽ ഡി. ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ആൻഡ് മോണിക്ക, വെരി ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡിയർ. യെസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Okay, it's been very long time. I was missing you in my classes. Okay, so happy to see you finally back in the live session. So yes, I'm also, please take care of your health also, because the climate is getting worse day by day. So please take care of your health also. Okay, so let me start with the first question. The first question is, what are the types of surgeries of angina? So here you have to see types of surgeries. അപ്പോൾ സർജറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. And now tell me, what are the types of surgeries of angina? So that is your question. So always remember, നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ നിന്ന് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് കീവേഡ്സ് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. So Anu Thomas has commented D. Let's see if it is the answer. Yes. Okay. So you were asked of surgeries, and surgeries in the part എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. So yes, definite ആയിട്ടും ഈ പറയുന്ന surgery categorization comes from D. Yes, you can see there are 2 types of surgery, which is one is CABG and the other one is previously called PCI. Okay, so right answers everyone. Ramya, good evening dear. Okay, so Ammu, Monica, Naibi, Malini, everyone has commented the right answer, which is D. Congratulations dears. So ഈ സ്പിരിറ്റാണ് ഞാൻ towards the end വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So I need everyone to comment like this and say the answer. And നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസേഴ്സ് അറിയില്ലാത്ത കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്കും ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ടാകും. സോ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക. And let this be more of an interactive session. Okay, moving on to the second question. What is the main symptom of angina? So it's been asked of main symptom. What is the main symptom? Main symptom എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം എന്താ സിംറ്റംസിൽ മേജർ. യു ക്യാൻ യൂസ് ദ സിനോണിം ലൈക്ക് മേജർ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആയിരുന്നു. നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം മെയിൻ സിംറ്റം എന്നുള്ളത് എവിടെയാണ് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഓക്കെ, അനു, അമ്മു. ഓക്കെ, യെസ്, എവ്രി വൺ ഹാസ് സെഡ് ടെക്സ്റ്റ് എ. Absolutely. The main symptom or the major symptom is ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് is chest pain. The main symptom or the major symptom is chest pain എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആണ്. ആൻസർ ആണ്. Congratulations everyone. So Anu, Ammu, Monica, Malini, right answers. Now the next question. Adverse effects. Okay, we are missing an E over there. Okay, adverse effects of beta blockers. So it's been asked of a medicine, beta blockers. So it's been asked, and where can you trace this? Okay, ഈ ആൻസേഴ്സ് പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും കൂടെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ. ലെറ്റ്സ് സീ. ഐ നീഡ് എവ്രി വൺ ടു സേ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ വീഡിയോ ദാറ്റ് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി ആൻഡ് എത്ര ടൈമിലാണ് നിങ്ങളിത് സോൾവ് ചെയ്തതെന്ന്. ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ കീ ഫാക്ടർ. 15 മിനിറ്റിൽ താഴെ, ഒരു 10 മിനിറ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അനു, മോണിക്ക, അമ്മു, നൈബി, എവ്രി വൺ ഇസ് സെയിങ് സി. ഓക്കെ, സിയിലിതാ നിങ്ങൾക്കൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം. ആൻഡ് യു ഹാവ് ദ ഡ്രഗ് കോൾഡ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ഓവർ ഹിയർ അല്ലേ? യെസ്. So yes, you have it right over there. So right answer, which is from, let's see. Now the fourth one. Which body parts are affected due to the discomfort of angina? Discomfort, that is your keyword right over here. Yes, so ellarum previous question answer correct annu. Anu, Monica, Ammu, Naibi, very good dears. Okay, Anu, I like your prompt responses. Keep it up dear. Towards the end we will be able to see whether you can solve all the 20 questions with this like quick response alle noka. Okay. I'm sorry. Okay, so yes, Ammu, Anu, Monica. Okay, everyone is saying it's A. Okay, let's see.
So what was the question? Which body parts are affected due to the discomfort of angina? Okay, let's see in part A. Okay, the discomfort. You write here, you have the keyword discomfort. Occur in your shoulders, arms, neck, jaw or back. Yes. So that's the right answers, everyone. So yes, the fourth question answer in the parayanada is actually A. Okay. Now the fifth one. How PCI formerly known as? PCI formerly known as what? അതെവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? സോ PCI എന്നുള്ള കീവേഡ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ആദ്യം നോക്കുക. And then tell me. Okay, Monica, Ammu. Let's see if it is from D. Okay. So yes, absolutely right. You have the abbreviation PCI right over there. So PCI formerly known as angioplasty with stent. Okay, so that is PCI and it is from text D. Right answers, right. Okay, sixth one. What is coronary angiography? What is coronary angiography? So that's your next question. So okay, 6D. Okay, 9B. Okay, let's see. So before that, let me write all the answers. First one was D, second one was A, third one was C, and okay, fourth and fifth. Okay, what is coronary? Okay, there comes a conflict. Naibi and Monica are saying it is from D, and Anu and Ammu are saying it's from B. Okay, so it's all about coronary angiography. So let's see at text A and B. So see, you have it right over there. Okay, what was your question? What is coronary angiography? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട്. A scan taken after having an injection of a dye to help highlight your heart and blood vessels. So that comes from where? Text B for sure. So അതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ definitely go read your text once again. Okay, so now the last question from this particular set. GTN stands for. What is GTN? GTN എന്നുള്ളത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. ഈ ഒരു അബ്രിവിയേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ തന്നെ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദ ആൻസർ വെരി സോൺ. ഓക്കെ, നൈബി ഹാസ് കമന്റഡ് ഇറ്റ് ടു ബി ഡി. ഓക്കെ, അനു. ഓക്കെ, അനു ഇസ് അഗ്രീയിങ് വിത്ത് നൈബി ഓൺ ദിസ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ ടു ടെക്സ്റ്റ് ഡി. യെസ്, ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്, വിച്ച് ഇസ് GTN, which is coming from text D for sure. Yes. So എത്ര പേർക്ക് 7/7 കിട്ടിയെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അടുത്തത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് വായിക്കാൻ പോവാണ്. ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 8 to 14 with a word or a short phrase from the text. Each answer may include words, numbers or both. അപ്പോൾ പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൻസർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നൗ ദാറ്റ് ഇസ് ബീങ് ചേഞ്ച്ഡ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 8 to 14 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫ്രേസ്. ഈ ഷോർട്ട് ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് വിൽ ബി എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 3 to 4 വേർഡ്സ് ടു ദ മാക്സ്. സോ അതാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് വേർഡ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫ്രേസ് കൊണ്ടോ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേർഡ്സ് ആവാം, നമ്പേഴ്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സും നമ്പേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആവാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ യെസ്, before moving on to the first question, let me see. Okay, Anu full കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അമ്മു, മാലിനി, നൈബി. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി, ഫുൾ കിട്ടിയ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. ആൻഡ് നൈബി, ഡോണ്ട് വറി, നമുക്ക് ഇനിയും 13 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ യെസ്, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ്, വിച്ച് ഇസ് 8th one. What is a mechanism of action of nicotinic? What is a mechanism of action of nicotinic? So it's asked about a drug. അല്ലേ? It's definitely been asked of a drug. അപ്പോൾ ഡ്രഗിനെ കുറിച്ചുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പറയുക. ലെറ്റ്സ് സീ the mechanism of action. So yes, where do you find this? Definitely from text C. അല്ലേ? ടെക്സ്റ്റ് സിയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഓവർ ഹിയർ. സോ യെസ്, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രഗ് ഉണ്ട്, ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, മെക്കാനിസം ഉണ്ട്, അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്, പ്രിക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ,
Very good. Ammu, right answer. Systemic and coronary vasodilator. Yes. Okay, right answer. Right answer. Okay, so it's been asked of mechanism. അല്ല, നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് എ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്രഗ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം. ആൻഡ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമിക് ആൻഡ് കൊറോണറി വാസോഡൈലേറ്റർ എന്നുള്ളതാണ്. റൈറ്റ് ആൻസർ. നൗ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. How is the angina pain feels in lower chest or belly? Lower chest or belly ആണ് ചോദ്യം. സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബോഡി പാർട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഫെമി, ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡിയർ. ഓക്കെ നൈബി സി ഏതാ ആൻസർ? പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണോ, ലാസ്റ്റ് സെറ്റിൻ്റെ ആണോടാ? ഓർ ഇസ് ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് സി എന്നാണോ പറഞ്ഞത്? Okay, so Femi, don't just say like vasodilator, it's like systemic and coronary vasodilator. Okay, so എപ്പോഴും അത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രേസ്ഡ്. വാട്ട് ഇസ് എ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷനും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് സിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അത് ഫുൾ എടുത്ത് എഴുതാൻ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൗ ദ ആൻജീന പെയിൻ ഫീൽസ് ഇൻ ലോവർ ചെസ്റ്റ് ഓർ ബെല്ലി? See, in the lower chest or belly? That's your question. So it's particularly asked about your what? Belly or chest? Yes, the lower chest or belly. So that's what being asked. So now tell me, do you find the answer, and where do you find this answer from? You have text A all over here, then text B is right over there. You scroll ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. And if you have to print out, go through it and find me the answer. Let me see how many of you will get it right. ടെക്സ്റ്റ് ബിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെക്സ്റ്റാണ്, അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണെങ്കിലും വരാൻ പോകുന്നില്ല. ദെൻ ടെക്സ്റ്റ് സിയിൽ മെഡിക്കേഷൻ ആണ്, ടെക്സ്റ്റ് ഡിയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് എവിടെ വരണം? Don't you get the answer? ഇത്രയായിട്ട് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആർക്കും? Let me see how many of you will get it right. So in the lower chest or muscle, this may feel like indigestion, which is written right over here. Bullet points കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. Pain in your lower chest or belly is similar to indigestion. So what you have to write is indigestion. Okay, so I hope that is clear to everyone. Now moving on to the next one. Which is the common form of angina? അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആൻജൈനയിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഏതാണ് ഈ പറയുന്ന കോമൺ ഫോം. സോ കോമൺ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ കീവേഡ്. പറയൂ, ആൻസേഴ്സ് കിട്ടിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. ലെറ്റ് മീ സീ. So keep on commenting, because this is more of an interactive session where you will have to say the answers, because you are the one who is preparing for OET. അല്ലേ, നിങ്ങൾ എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് എടുത്തിട്ടൊക്കെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. OET ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഓൺലി ത്രൂ thorough practice. So do not waste any time. കേട്ടോ, അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ച് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക. സോ യെസ്, ദ കോമൺ ഫോം എന്നുള്ളത് അമ്മു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് അമ്മു അവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. മേക്ക് ഷുവർ യു ഡോണ്ട് മേക്ക് എനി സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വൈൽ പുട്ടിംഗ് ദ ആൻസേഴ്സ് ടു യുവർ ആൻസർ ഷീറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, വാട്ട് ഇസ് എ കോമൺ ഫോം ഓഫ് ആൻജൈന എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അമ്മു കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ലെറ്റ് സി, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേരിയൻ്റ് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം. സോ ഇവിടെ സ്റ്റേബിൾ ആൻജൈന എന്ന് പറയുന്നതാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് എ കോമൺ ഫോം ഓഫ് ആൻജൈന എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റേബിൾ ആൻജൈന. ഇനി അടുത്തത് 11. ഫോർ വിച്ച് ഡ്രഗ് നീഡ്സ് ടു മോണിറ്റർ ദ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ? ഏത് ഡ്രഗാണ് needs to monitor the adverse effects and drug concentration? So that is definitely about what? ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള
ഒരു മെഡിസിനെ കുറിച്ചായിരിക്കാം. Okay. Before that, previous question, what is the common form of angina എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇവിടെ ദാ stable angina or angina pectoris. You can write both of them. കേട്ടോ. So or എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ categorization ഉണ്ട്. You will have to write both of them. Okay, Ammu, you got the answer. Femi, that's a wrong answer, dear. Try finding the right one. Okay. Ammu has said it's to be 𝐻𝐿. Yes, which is the right answer. 𝐻𝐿 ആണ് നമ്മളുടെ correct answer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഏത് ഡ്രഗ് ആണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് it's 𝐻𝐿. Okay. Now the next question, because we don't have to waste any of our time. അല്ലേ, കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നെ പോവാം. Okay, now what medicine is used when you have angina attack during stable angina? That is clearly asked. മെഡിസിൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് കണ്ടീഷനാണ്? angina attack during stable angina എന്നുള്ള categorization ഉണ്ട്. So yes, tell me. Let's see. So you have it everywhere. മെഡിസിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാവാം, മെഡിസിനെ കുറിച്ചാവാം. ട്രൈ ഫൈൻഡിങ് ദ ആൻസേഴ്സ് ഫോർ ദ സെയിം. So here in text D you can find, like, if you have stable angina, the most common time you will be given medicines to take when you have angina attack, and this is called what? Glycerol, trinitrate, or GTN. Okay, so that's your answer. So I hope it is clear. Moving on to the next question, because we don't have much time to waste. അല്ലേ, നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുക. ഓക്കെ, അമ്മു റൈറ്റ് ആൻസർ ഡിയർ. ഓക്കെ, അനു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നൗ എപ്പോഴും സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണേ. ഫെമി and everyone, please do check your spellings again. Okay, now the 13th question, which medicines are given in the absence of beta blockers and calcium channel blockers? Given in the absence of, രണ്ട് മെഡിസിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് മെഡിസിൻ്റെ ആബ്സൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ദാറ്റ്സ് കംസ് ഫ്രം ഹിയർ, അല്ലേ? You have everything right over here. ഇത് ഫ്രം മെഡിസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും you have from, see, yes. Okay, has anyone got the answer? So the question was, which medicines are given in the absence of beta blockers and calcium channel blockers? So that was your question. And ഇവിടെ ദാ കൃത്യമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And you can see it's right over here. Has anyone? Okay, 13. ഒറ്റ ആൻസറേ ഉള്ളൂ. Always remember, try searching for the keywords and do find it out. And ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ മെഡിസിൻസിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ടെക്സിയിൽ മാത്രമല്ലേ നോക്കിപ്പോയത്, ബട്ട് ദർ ഇസ് യെറ്റ് അനദർ പ്ലേസ് വേർ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ആൻസർ ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ നോക്കൂ, ദിസ് ഇസ് എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് യു വിൽ ഹാവ് ടു, ലൈക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണത്. നിങ്ങൾ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും യു വിൽ ഗോ ചെക്ക് ഇൻ ദ ടേബിൾ അറ്റ് ഫസ്റ്റ്, ബട്ട് ദർ ആർ indirectly mentioned answers within the paras. If you cannot have either of these medicines, you may be given another medicine, such as you have been mentioned of 3 medicines right over here, which is ivabradine, nicranil, and ranolazine. So yes, okay, 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. 3 എണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തെഴുതാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പലപ്പോഴും പല സ്റ്റുഡൻസിനും പറ്റുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ മെഡിസിൻസ് അല്ലേ, ഡ്രഗ്സ് അല്ലേ, ടേബിളിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ. You'll have to skim and scan the text to find the right answer. So I hope that is clear to everyone. Okay, yes,
അനു റൈറ്റ് ആൻസർ വിച്ച് ഇസ് ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് ഡി. ടെക്സ്റ്റ് ഡിയിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നു. എന്താ ഇത് 3 നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നൗ ദ 14th question. Which angina is often occurring at rest from midnight to early morning? Which angina is often occurring at rest from midnight to early? ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ലുക്ക്. ഏത് ടൈപ്പാണ് വിച്ച് ആൻജൈന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഏതായിരിക്കും? ദ ടൈപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ് സി. ആൻസർ കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ലെറ്റ് സി. ഓക്കെ, അമ്മു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ കറക്റ്റാണ്. അനു യെസ്. ഓക്കെ, ടെൽ മീ. യെസ്, ജസ്റ്റ് വേരിയൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വേരിയൻറ്റ് പ്രിൻസ് മെറ്റൽ ആൻജൈന. സോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അത് അപ്പാടെ കോപ്പി ചെയ്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് എഴുതിയിരിക്കണം. യു വിൽ നോട്ട് ബി സ്കിപ്പിംഗ് എനി പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. സോ ഇറ്റ്സ് വേരിയൻറ്റ് ഓർ പ്രിൻസ് മെറ്റൽ ആൻജൈന. ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നെ കൊടുത്ത് എഴുതി പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റിപ്പീറ്റ് ദ വേർഡ് ആൻജൈന ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഗിവൺ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലേ. വിച്ച് ആൻജൈന എന്നിവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ സേ ലൈക്ക് വേരിയൻറ്റ് പ്രിൻസ് മെറ്റൽ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ 7/7 കിട്ടിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹൗ ദിസ് വർക്ക്സ് അല്ലേ. നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുകയുള്ളൂ. അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. നൗ നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻസ് ഞാൻ പറയണം, വിച്ച് ഇസ് എ ലാസ്റ്റ് സെറ്റ്. ആൻഡ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയാണ് നോക്കിയിരുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ മാത്സ് ദ ഹെഡിങ്സ് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇനി ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ റീഡ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തറോലി ഫോർ യു. Questions 15 to 20. Complete each of the sentences 15 to 20 with a word or a short phrase from one of the text. Each answer may include words, numbers or both. So ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് 15 to 20 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൃത്യമായിട്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ്സ് ആവാം, നമ്പേഴ്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സും നമ്പേഴ്സും ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആവാം. സോ 15 ചോദിക്കട്ടെ. സോ ഐ ഹോപ്പ് എവരി വൺ ഇസ് റെഡി. ഇഫ് റെഡി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം. ഓക്കെ, അമ്മു 7/7. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഡിയർ. ഓക്കെ, 15. Dash is a chest pain caused by reduced blood flow to the heart muscles. Simple. Simple. Anyone who have gone through the text at least once would have found the answer by now. Tell me. Yes, Anu. Right, which is a very direct question alle. So yes, the answer is angina, and that was the first one. Angina is a chest pain caused by reduced blood flow to the heart muscles. Okay, so I hope that is clear. Now 16th one. Dash is a test used to check heart's rhythm and electrical activity. ടെസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഹാർട്ട്സ് റിതം ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി. Now tell me if you have got the answer. Do let me know through the comments because this is more of an interactive session, as I said before. You will have to comment your answers down and let's see how many of you will get it right. How many of you will get 20/20? So that's what we are looking at. So yes, 15th in the answer പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, 15th it's angina. Now 16th in the answer I'm waiting for. So 16th is the question. Dash is a test used to check heart's rhythm and electrical activity. So that's your question. And definite item ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you will have to go to text B. text B യിലാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. So yes, you have it right over here, which is an electrocardiogram or an ECG, which is used to check your heart's rhythm and electrical activity. So this is how you trace your answers. So അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Now അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അനു കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. യെസ്, അമ്മു കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. ഓക്കെ, now the 17th one. Dash is a non-surgical procedure used in angina. ഡെഫിനറ്റ്ലി സർജറി അല്ല, നോൺ സർജിക്കൽ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ യെസ്,
നോൺ സർജിക്കൽ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സർജറി അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് സർജറി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കണ്ടിരുന്നത്, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെ ഇത് കാണാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ലോജിക്കലി കണക്ട് ടു ദ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. Naibi, right answer dear for the previous question. Now waiting for the next question and answer. Okay, Anu, right. Ammu, right. Yes. Okay, right answer, which is PCI. Yes. Text deal നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് വാസ് PCI. ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഈസ് എ നോൺ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ളത് വളരെ എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. Now, okay, so 18 question answer, right? Now the 19 one. Coronary angiograms are part of a general group of procedures. No, 18 question, I'm sorry. Dash may be recommended if medicines are not helping to control angina. Dash may be recommended if medicines are not help to control angina. Medicines work ആയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും? ലോജിക്കലി കണക്ട് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും. Tell me. Yes, Anu, absolutely right. Surgery. Yes. Surgery may be recommended if medicines are not helping to control your angina. Okay, so yes. So the answer is surgery. Yes, it's surgery right over there. Okay, now the 19th question. Coronary angiograms are part of a general group of procedures known as dash. Coronary angiograms. So yes, definite ആയിട്ടും കീവേഡ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്നുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ലെറ്റ്സ് സീ. യെസ്, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അനു, അമ്മു, ഡോണ. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, നൗ ദ 19th one. കൊറോണറി ആൻജിയോഗ്രാംസ്. ആൻജിയോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ കണക്ട് ആവും എന്നുള്ളത് തിങ്ക് ലോജിക്കലി. ഓക്കെ, coronary angiograms are part of a general group of procedures known as what? So you can see it's like coronary angiography നെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So towards the end പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ part of a general group of procedures known as heart, cardiac catheterization. Yes, catheterization. So that is what your answer is. Yes, heart catheterization or heart cardiac catheterization. അത് അങ്ങനെ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് മിസ്ഡ് ഔട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ആൻഡ് നൗ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ. സോ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് ഗ്ലിസറൽ ട്രൈനൈട്രേറ്റ് കംസ് ആസ് മൗത്ത് സ്പ്രേ ഓർ ടാബ്ലറ്റ് ദാറ്റ് ഡിസോൾവ്. So it's asked about glycerol trinitrate. അപ്പം എവിടെയാണ് ഗ്ലിസറൽ ട്രൈനൈട്രേറ്റ് കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയത്? or GTN കുറിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So it is coming as a mouth spray or tablets that dissolve under your tongue. Yes, so it's just not tongue, under your tongue. Okay, because the question was a tablet that dissolve tongue എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആവുമോ? ഇല്ല, under your tongue. ഓക്കെ, സോ നൗ ടെൽ മീ, എത്ര ആൾക്കാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് 20/20 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? ആൻഡ് എങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ കാണുന്നത്? വാസ് ഇറ്റ് ആൻ ഈസി മെറ്റീരിയൽ, എ മോഡറേറ്റ് വൺ ഓർ ഡിഫിക്കൽട്ട് വൺ? നിങ്ങളെപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കീനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ OETയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റീഡിംഗ് പാർട്ട് തന്നു കഴിയുമ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ 20 questions in 15 minutes ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക്. പക്ഷേ വിത്ത് തറോ പ്രാക്ടീസ് അത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് മാറും. സോ യെസ്, നൗ ടെൽ മീ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എവറി ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ്? ഓക്കെ, ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കീവേഡ്സ് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ആൻഡ് ഓൾവേസ് കീപ് പ്രാക്ടീസിങ് ഇല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല. ഓക്കെ, Anu, you need the 10th answer. Okay, Ammu, congratulations because you got 20/20. Okay, you said it was an easy material. Yes, so the 10th question, which is a common form of angina? So that was an easy question and it is from part A. So yes, stable angina or angina pectoris. Stable angina is the most common form of angina. Yes, so that's the answer here.
Okay, then answer stable angina or angina pectoris. So yes, so I hope the session was beneficial for each and every one of you. See you soon with yet another live. Thank you.